Yes. So in the part 2 video, we will be starting with what makes India a federal country. See, that's what we have seen already. What makes India a federal country? How many lists are there? Union, state, and concurrent. Then finally, okay, defense. In which list? Union list. Police, marriage. Okay. This one. Computer. Residuary. Okay. Now, education. Concurrent. Okay. Nice. Now, if you see, we noted above that most federations that are formed holding together do not give equal power to its constituent units. You know that. Okay. States ke equal power irkadu. Now, thus all states in Indian Union do not have identical powers. States such as Assam, underline. States such as Assam, Arunachal, okay, Nagaland, Mizoram enjoy special powers under certain provisions. Okay, what is the article there? Article 371. Now, due to their peculiar social historical circumstances, these special powers are especially enjoyed in relation to the protection of the land rights of indigenous people, their culture, and also preferential employment in the government services. இது எல்லாமே பாருங்க நார்த் ஈஸ்டர்ன்ல வருதா நார்த் ஈஸ்டர்ன்ல இருக்கிற பீப்புளுக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப்ல ப்ரெஃபரன்ஸா இருக்கட்டும் அண்ட் யூனோ லேண்ட் ரைட்ஸ் ஆஃப் இண்டிஜினஸ் பீப்புள் இண்டிஜினஸ்னா அவங்களோட பூர்வீகமே அதுதான் புரியுதா தேர் நாட் ஃப்ரம் எனிவேர் அவங்க தான் இண்டிஜினஸ் தேர் கல்ச்சர் இதை காப்பாற்றுறதுக்காக தே வுட் பி கிவன் சம் எக்ஸ்ட்ரா கேர் எக்ஸ்ட்ரா ரைட்ஸ் ஓகே தட் வில் பி கிவன் ஸ்பெஷல் ப்ரிவிலேஜஸ் and who are not permanent residents of the state cannot buy land or house here. Okay, adi enga similar special provisions exist for some other states of India as well. புரியுதா இந்த மாதிரி இடங்கள்ல போயிட்டு அங்க ரெசிடென்ஷியல் இல்லாதவங்க போய் வாங்க முடியாது. இனிஷியலி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்லயும் they had the same privilege ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் இருந்துச்சு பட் தட் வாஸ் ரிப்பீல்டுனா கேன்சல் பண்ணியாச்சு கேன்சல் பண்ணிட்டு now it had become the union territories. So union territories are under the control of central government. Union territories are under the control of. Now you see here இங்க நம்ம பார்க்குறோம்ல இப்போ எதெல்லாம் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் சண்டிகர் லக்ஷதீப் or the capital city of Delhi or all are called union territories. These territories do not have the powers of a state. ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு இருக்கிற பவர் என்ன இல்ல அது கிடையாது. The central government has special powers in running these areas. Is it clear? ஒரு ஸ்டேட்ல சிஎம் ஓகே all the ministers அதெல்லாம் செப்பரேட்டா ஒரு கண்ட்ரி எப்படி ரன் ஆகுதோ அதே போல தான் ஸ்டேட் ரன் ஆகும் பட் whereas with respect to union territories they don't have much power. Straight away central government will take care of them. Okay, yes. This sharing of power between union government and the state government is basic to the structure of the constitution. Now all these you can read. See, any change to the parliament cannot on its own change this arrangement. So we have got some arrangement, that is Lok Sabha, Rajya Sabha and the president. Okay, Lok Sabha, Rajya Sabha and the president. Now if anything, it is not easy to make changes to this power sharing arrangement. You cannot make changes in the constitution la avlo seekirama or changes ni kondu vara mudiyadu. In case if you want to make some changes ina pananum, what you will have to do? The parliament cannot on its own change the arrangement. Any change has to be first passed by both the houses of parliament. First Lok Sabha la the bill pass pananum and the proposal adu anga irukra 2/3 of majority it has to get 2/3 of majority. Then it has to be ratified by the legislatures of at least half of the total states. புரியுதா total states of பாதிக்கும் மேல இருக்கிற ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கணும். அந்த மாதிரி ratification that is acceptance நடந்தா மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் we can make any changes with the constitution. Any doubts? The judiciary plays an important role in overseeing the implementation. Judiciary என்ன பண்ணுது oversee கண்டிப்பா என்ன law போடுறாங்க எந்த அளவுக்கு அது implement ஆகுது இது oversee பண்றதா யாரு judiciary. In case if the law made by the legislature is not suitable for the people they will stop. They have got the right to stop the law. அது எந்த சட்டமா இருந்தாலும் ஜனங்களுக்கு அது ஆப்டா இருக்குமா இல்லையான்றத oversee பண்றது யாரு judiciary. In case of any disputes
Okay, about the division of powers, high courts and the Supreme Court make a decision. The union and the state government have the power to raise resources by underline. Two governments have got power to levy taxes on the people. Inner and government, central government and the state government. எதுக்காக what for they are getting tax from the people? To carry on the government and the responsibilities assigned. புரியுதா? எல்லாருக்கும் பே பண்ணணும் இல்லையா? Where they will get money from people as a tax. Now you just don't ever miss all these. Latest revise இதெல்லாமும் படிக்கணும். Okay? மா இதுல இருந்தும் क्वेश्चंस கேட்டிருக்காங்கமா. Just look, India in 1947 எப்படி இருந்திருக்கு பாத்துக்கோ. ஃபுல்லா provinces தான். Okay? கவனிங்க, அசாம் மட்டும் தான் இருந்துச்சு அப்போ. Do you know that? அப்ப அசாம் மட்டும் தான். அசாம் மட்டும் தான் இருந்துச்சு. அதுல இருந்து பிரிஞ்சது தான் அந்த 7 sister states முழுக்கவே. ராஜஸ்தான ராஜ்புத்தானான்னு சொல்லுவோம். யுனைடெட் ப்ராவின்சஸ் உத்தரப்பிரதேஷ். ஓகே, இப்பதான் உத்தரப்பிரதேஷ். அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா பஞ்சாப்ல இருந்து பிரிஞ்சது தான் அந்த ஹரியானா அதெல்லாமே. ஓகே, இங்க இருந்து பிரிஞ்சது தான் உத்தரகாண்ட், பீகார் அண்ட் தென் ஜார்க்கண்ட், இந்த மாதிரி இது எல்லாமே. ஓகே, யூபியில இருந்து பிரிஞ்சது தான் அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ இந்த பக்கம் சத்தீஸ்கர், மத்திய பிரதேஷ் சென்ட்ரல் ப்ராவின்ஸ், ஃபுல்லாவே ப்ராவின்சஸ் அண்ட் த பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் இப்படிதான் இருந்துச்சு. Do you have any doubts? So only we had provinces and princely states. ஃபுல்லா மெட்ராஸ். இது எல்லாமே என்னதான்? மெட்ராஸ். கீழே பார்த்தனாலே டிராவிடியன் கல்ச்சர் சொல்றாங்க இல்லையா? ஃபுல்லாவே இட்ஸ் லைக் மெட்ராஸ் ப்ராவின்ஸ். அதுக்கப்புறமா தான் which was divided into different states. முதல்ல லாங்குவேஜ் பேஸ்ல ஃபார்ம் ஆன ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் என்ன? ஆந்திர பிரதேஷ். ஆந்திரா இஸ் the first state to be formed on the basis of language. பொட்டி ஸ்ரீராமுலு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு there was a Telugu freedom fighter who fought for the formation of Andhra Pradesh based upon the language. Telugu speakers நாங்க ஒரு ஸ்டேட்டா இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட இனிஷியேஷன்ல தான் which was formed. Understood? இந்த பக்கம் எப்படி மெட்ராஸ் ரொம்ப ஃபேமஸோ அது that is not a problem. Okay, யூபி பக்கத்துல தானே இருக்கு பீகார். அண்ட் ஆல்சோ இந்த பக்கம் எப்படி மெட்ராஸ் அவ்வளோ ஃபேமஸோ அது போல பாம்பே ப்ராவின்ஸ். மெட்ராஸ், பாம்பே. So how is federalism practiced? Okay, you can see here linguistic states. How many languages we have? Scheduled languages, 22 scheduled languages. Non-scheduled languages அப்படின்னு பார்த்தா மேஜர் லாங்குவேஜஸ் எத்தனைன்னு தெரியணும். ஓகே, நீங்க பாருங்க இப்ப இருக்கிற ஸ்டேட்ஸ் இப்ப கூட இல்ல, கொஞ்சம் இயர்ஸ் பேக். திஸ் இஸ் ஹவ் இட் இஸ் ஃபார்ம்ட். நவ யூ see here Hindi. Listen here, a second test for the Indian Federation. Language policy is an important 5-mark question. Language policy, last day for C section it was asked. Language policy. A second test for Indian Federation is language policy. Our constitution did not give the status of, okay, என்ன ஸ்டேட்டஸ் நம்ம கொடுக்கல? நேஷனல் லாங்குவேஜ் டு எனி ஒன் லாங்குவேஜ். எந்த ஒரு லாங்குவேஜ்க்கு நம்ம என்ன ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கல? நேஷனல் லாங்குவேஜ். ஸோ இந்தியா has got no national language, but Hindi was identified as the official language, அலுவலக மொழி. Okay, official purpose-காக if you go to post office, railway station, everywhere you can find Hindi. The reason is almost 40 or 44% of the people are Hindi speakers. அதனால that is identified as official language. அதுக்கப்புறமா besides Hindi there are 22 other languages recognized as scheduled languages by the constitution. Okay, states too, they have their own official languages. Much of the government work takes place in the official language of the concerned state. What is the official language of Tamil Nadu? Tamil. Karnataka? Kannada. Okay. Gujarat? Gujarati, something like that. Okay. Now, if you see here, underline here, according to the constitution, the use of English, for the official purposes was to stop in 1965. 1965 la நம்ம என்ன பண்ணிருக்கணும்? We should have stopped using English, but we didn't do so. Why?
However, many non-Hindi speaking states demanded, especially Tamil Nadu. This movement took a violent form. The central government responded by agreeing to continue the use of English along with Hindi. அப்படி இல்லைன்னா இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணியிருந்திருப்போம், எல்லா இடத்துலையுமே ஹிந்தி தான் பேசியிருப்பாங்க. ஓகே, பட் தமிழ்நாட்டில இருந்து வயலண்ட், ஓகே நோ ப்ராப்ளம், எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது பட் வி ஆர் குட் அட் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ஹாவ் protested along with us. இப்போ கர்நாடகா, கேரளா they speak மலையாளம், கர்நாடகா கன்னடா, ஆந்திரா தெலுங்கு. ஸோ வி ஆல் ஹவ் கம்பைன்லி ஃபாட் அகேன்ஸ்ட். பட் தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப வயலண்டா இருந்துச்சு இந்த சண்டை. ஓகே, எஸ். And then center state relationship. See, you will have to read all these. What is the center state relationship? Coalition government. Okay, after 1990, coalition government. What do you mean by coalition government? A government formed by the coming together of at least two political parties, usually partners in a coalition, form a political alliance and adopt a common program. Okay, so you will have to see that. What you can observe from this picture: states plead for more powers. States plead for more powers. So the central government should divide the states. அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா how it was Kerala, Madras, Odisha, like that. Okay, what is this? Perils of running a coalition government. Okay, perils are nothing but dangers. So if we cannot smoothly run a coalition government, because with all of their support he had formed the government, so automatically என்ன இருக்கும், he has to satisfy all the leaders. அது ஒரு பெரிய ரொம்ப டேஞ்சரான ஒரு zone. அது coalition government run பண்றது, it's not that easy. Do you all understand? Perils of the coalition government, picture based question. Now see linguistic, you see here, see these languages were grouped together under some major languages. For example, look at here, this can be asked as a 1 mark. Bhojpuri, Magathi, Bundelkhandi, Chhattisgarhi, Rajasthani and many others were grouped together under Hindi. What are the languages are grouped together? Bundelkhandi, Chhattisgarhi, Rajasthani. How many major languages we have in India? 121 major languages. Actually speaking, thousands of languages we have in India, but major languages are 121. In that, 22 languages are scheduled languages. 22 languages are scheduled languages, but for India, 2 languages are used for official purposes, Hindi and English. And each and every state has got official language, that is different. Okay, all the languages are scheduled under 8th schedule. Okay, yes. Hey, what is the second most important language? Bengali. Okay, Bengali, it is around 8.03. What is here? SRC, State Reorganization Commission. Okay, what for this commission had started? Implemented exactly 50 years ago, that is November 1, 1956. This in its own time and own way has also transformed the political and institutional life of the nation. Gandhi and other leaders promised their followers that when freedom came, the new nation would be based on a new set of provinces. Okay, about the nation. What is that SRC? 1 mark. States reorganization. Yeah. A partition was the consequence of primordial attachment to one's faith. How many more partitions would that other primordial loyalty language lead to? So ran the thinking of, what are the thinking? Nehru. See, when we speak of partition, India Pakistan partition, different states வந்தது, அது ஒரு பார்ட்டிஷன். புரியுதா? அந்த மாதிரி பார்ட்டிஷனை பத்தி பேசுற பேசேஜ் நேரு, பட்டேல், ராஜாஜி. 1 mark. Okay, far from the undermining Indian unity, linguistic states have helped strengthen it. Okay,
very important. Last date was asked in the 1 mark. Okay, generally people think that நிறைய லாங்குவேஜஸ் இருக்கிறதால டிஸ்யூனிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பட் இன்ஃபேக்ட் லாங்குவேஜஸ் வந்து இன்னும் என்ன பண்ணுச்சு நம்மள, which made us united, which made us united. See here, linguistic states have helped strengthen it. எது strength? Indian unity. இந்தியா ஒற்றுமையா இருக்கு. அப்படி ஒற்றுமையா இல்லைன்னா தான், லாங்குவேஜ் பிரிக்கலைன்னா பிரச்சனையா இருக்கும். நான் ஹிந்தி ஸ்பீக்கிங் ஸ்டேட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, that would be a major problem. Okay, now it has proved to be perfectly consistent to be Kannadiga and Indian, Bengali and Indian. Kannadiga na nama Kannada people. Okay, Kannadiga. Tamil people are Tamils or Tamilian. Telugu people are called Teluguites. Okay, Bengali, it's a language as well as we should call the people those who live in Bengal as Bengali. And Indian, Tamil and Indian, Gujarati and Indian. To be sure, these states based on language sometimes quarrel with one another, but still that's fine. While these disputes are not pretty, they could in fact have been far worse. இப்போ நம்ம நினைக்கிறோம் தமிழ் பெங்காலி அப்பப்போ தமிழ் கன்னடிகா சண்டை வருது. அதை விட if the states are not formed of language, இந்த கண்டிஷனை விட ரொம்ப ஒஸ்டான கண்டிஷன் இருந்திருக்கும்ன்றாங்க. புரியுதா? Okay, is it clear? So what you could see here, one language 14 or 15. Okay, just you see the extract from this. இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த 2-3 1 marksலாம் இதுல இருந்து வந்திருக்கு. Finally, decentralization. When decentralization came into being? 19. Okay, now 99. What is decentralization, you tell me? When power is taken away, when power is taken away from central and state government and given to the local government, you call it as? Okay, what are the major points? Now it is constitutionally mandatory. கட்டாயம். அதுக்கு முன்னாடி local government ஒன்றும் கிடையாது before 1992. So இப்போ அப்பல இருந்து என்ன பண்ணணும்? Now it is constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies. Then seats reserve பண்ணணும் யாருக்கு? SC, ST, OBC. SC, ST, OBC. And at least 1/3 of seats should be reserved for women. First, constitutionally mandatory. Next, seats should be reserved. யாருக்கு? SC, ST and OBC. Okay, seats are reserved in elected bodies and the executive heads of these institutions for the, okay, 1/3 of seats should be reserved for my women. 1/3 of seats எந்த எலெக்ஷன்ல பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? பஞ்சாயத்து, லோக்கல் கவர்மெண்ட். புரியுதா? கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. இது வந்து நம்ம லோக்கல் கவர்மெண்ட்டை பற்றி தான் பேசிட்டு இருக்கோம், நாட் ஆஃப் இந்தியன் கவர்மெண்ட். இந்தியன் கவர்மெண்ட்ல கிடையாது. ஆனால் இப்போ அதுக்கும் ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க, தே ஹவ் அக்செப்டட். பட் நம்மளோட புக்கை அக்கார்டிங் டு அவர் சோர்ஸ், நம்ம சோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் we are reserving seats for women in local body panchayat elections. Okay, not in the parliament election. So இதெல்லாம் யார் நடத்துவா? An independent election commission, okay, called the state election commission, has been created in each state to conduct panchayat and municipal elections. Now the state governments are required to share, and the powers and revenue should be shared with the local government. You know that who have got the right to levy taxes on the people? State government and the central government. But actually speaking, here local government will not have any power and revenue, so the state government should share power and revenue with the local government. That's it. Now rural local government is popularly known as panchayat raj nu solrom. சரி, இப்போ இந்த group of villages என்ன சொல்லுவோம்? கிராம் பஞ்சாயத். group of villages கிராம் பஞ்சாயத். வார்டு மெம்பர் எப்படி சொல்லலாமா? பாஞ்ச். ஓகே, வார்டு மெம்பரை பாஞ்ச், பிரசிடென்ட் சர்பஞ்ச். நவ் இட்ஸ் இதுல இருந்து 1 மார்க்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. யூ see here the panchayat works யாருடைய சூப்பர்விஷன்லயா ஒர்க் ஆகுது? Sarpanch is elected by, Sarpanch na a village president. He was elected by the adult population living in the ward or village. And the village il irukra 18 plus avangala da they will vote for the sarpanch. Sarpanch vote panni vara vechirupanga. It is a decision making body for the entire village. Now
யாருடைய சூப்பர்விஷன்ல அந்த பஞ்சாயத்து ஒர்க் ஆகும்? பஞ்சாயத் ஒர்க்ஸ் அண்டர் த ஓவரால் சூப்பர்விஷன் ஆஃப் கிராம் சபா. கிராம் சபானா அந்த கிராமத்துல இருக்கிற அடல்ட் பாப்புலேஷன். ஓகே, they will have to meet twice or thrice a year. ஒரு வருஷத்துக்கு 2 இல்ல 3 முறை அவங்க ஒண்ணா உட்காந்து they should discuss the budget. நம்மளோட வில்லேஜ்ல இப்போ எவ்வளவு காசு இருக்கு, ஓகே, எங்கெங்கெல்லாம் ரோடு போடணும், இந்த மாதிரியான டெவலப்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டியை டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ ஆல் த voters in the village are its members. கிராம் சபாவோட மெம்பர்ஸ் யாரு? all the voters. Now it has to meet at least twice or thrice in a year, okay, in the annual budget of the gram panchayat and to review the performance of the gram panchayat. Puriyada? Okay, so villages grouped together are called gram panchayat. Okay, ward member panch, village president whose supervision, who are the members? all the voters in the village. Now if a local government structure எப்படி இருக்கோ அது district level வரைக்கும் போகுது. Okay, a few gram panchayats are grouped together to form what is usually called a panchayat samiti. மா இங்க பாரு, பஞ்சாயத்து எல்லாம் எல்லா கிராம் பஞ்சாயத் கிராமங்கள் இருக்கா, எல்லா கிராமத்தையும் நீ ஒன்னா சேர்த்தனா அது என்னன்னு சொல்லுவ? தாலுக். அது நீ பஞ்சாயத் சமிதி சொல்லலாம், பிளாக் சொல்லலாம், ஆர் மண்டல். You understand? Gram panchayats all together called as panchayat samiti, block or mandal. Okay, now the members of this representative body are elected by all the panchayat members in the area. All the panchayat samitis member, see, mandals, panchayat samiti in the block la onna senda taluks ella district, village taluk, talukல இருந்து district. புரியுதா? village gram panchayat னு சொல்றோம். gram panchayat together block, mandal or பஞ்சாயத் சமிதின்னு சொல்றோம். இந்த பஞ்சாயத் சமிதி பிளாக்ல ஒண்ணா சேர்ந்தா டிஸ்ட்ரிக்ட், ஆல்சோ கால்ட் as ஜில்லா. ஓகே, ஜில்லா பரிஷத், ஜில்லா பரிஷத். Now members of Lok Sabha and MLAs of the district and some other officials of other district level bodies are also its members. ஜில்லா பரிஷத் chairperson is the political head of ஜில்லா பரிஷத். ஜில்லா பரிஷத்தோட ஹெட் யாரு? ஜில்லா பரிஷத் chairperson ஒருத்தங்க இருப்பாங்க. புரியுதா? Now local government urban areas இருக்கு, இதெல்லாம் வில்லேஜ்ல பார்த்தோம். ஓகே, வில்லேஜோட செட்டப் இது. ஜில்லா பரிஷத்துக்கு யாரு ஹெட்? சேர்பர்சன், ஜில்லா பரிஷத் சேர்பர்சன். இப்போ அர்பன்னா டவுன் சிட்டி அப்படி வரும் இல்லையா, அங்க என்ன பார்க்கலாம்? முனிசிபாலிட்டி செட்டப் இன் பிக் டவுன்ஸ், பிக் சிட்டிஸ் ஆர் கான்ஸ்டிடியூட்டட் இன்டு முனிசிபல் கார்பரேஷன். குடியாத்தம்ல டவுன்ல நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? முனிசிபல் ஆஃபீஸ். ஓகே, முனிசிபல் ஆஃபீஸ். பட் இதே சிட்டியில பார்த்தா முனிசிபல் கார்பரேஷன். சிட்டியில என்ன சொல்றோம்? அத முனிசிபல் கார்பரேஷன். ஃபார் அ டவுன் முனிசிபாலிட்டி. ஓகே, எஸ். நவ் the municipal chairperson is the political head of municipality. ஒரு முனிசிபாலிட்டியோட ஹெட் யாரா இருப்பாங்க குடியாத்தம்ல? முனிசிபல் சேர்பர்சன். அவ்வளவுதான். டவுன்ல என்ன இருக்கு? முனிசிபாலிட்டி, அதனோட ஹெட் யாரு? முனிசிபல் சேர்பர்சன். இதே நம்ம சிட்டி வெள்ளூருக்கு போனோம் அப்படின்னா யார் இருப்பாங்க? முனிசிபல் கார்பரேஷன். என்னது? முனிசிபல் கார்பரேஷன். அதுக்கு ஹெட் யாரு? மேயர். எனி டவுட்ஸ்? ஃபார் த டவுன்ஸ் யார் இருக்கா? முனிசிபாலிட்டி, அதுக்கு ஹெட் யாரு? முனிசிபல் சேர்பர்சன். ஃபார் த சிட்டி முனிசிபல் கார்பரேஷன், அதுக்கு ஹெட் மேயர். தட்ஸ் ஆல். எனி டவுட்ஸ்? District collector is also called as district magistrate. Okay, ma these things you will have to read. An experiment in Brazil, this is asked in case based. இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கண்டென்ட் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, all these are useful in the case based. And here you see there are now about how many elected representatives? 36 lakh elected representatives in the panchayats and municipalities, etc. 1 mark. How many lakhs? 36 lakhs. Okay, that's all. Don't leave any lines. Power sharing and federalism, both are the easiest chapters. Okay, easily you can revise. Don't lose a mark in this chapters. Okay, thank you all.